One more body, Joint PSC. Joint PSC, Indian Constitution says, if two or states want, if they pass resolution, a joint PSC can be created. But joint PSC is created by an act of parliament. Therefore, it is a statutory body. Constitution mention ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, but it is a statutory body. For example, Andhra and Telangana decide they can have a joint PSC. ഇപ്പം അങ്ങനെ joint PSC ഇല്ല. ആകെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഞ്ചാബ് and Haryana had a joint PSC. After that, no joint PSC is constituted. But the examiner point of view, if you ask the question, who can create a joint PSC? Only parliament by act. Then, state PSC പോലെയാണ്. Appointment by the president, but everything is like state PSC. Appointment is made by the president of India. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനായിരിക്കും, but appointment is made by the president of India. Tenure is 6 years or 62 years. Tenure is 6 years or 62 years. Tenure 6 അല്ലെങ്കിൽ 62 വർഷം. Like state PSC. അതുപോലെ president can remove them after Supreme Court makes an inquiry and recommends removal. The president can remove a joint PSC member after Supreme Court makes an inquiry and recommends removal. Same ground, misbehavior. State, one more, yes, one. Governor. State PSC, remove the president. Joint PSC, appointment president ആണ്, removal president ആണ്. Joint PSC മറ്റു പ്രത്യേകത ഓർക്കാം. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ. The joint PSC must give report to both governors. They should give report to both governors. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ both governors should be given report. That is placed before the respective legislative bodies. That is placed before the respective legislative bodies. ഇത്രയാണ് APSC, UPSC ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. ഇതെല്ലാം എപ്പോഴും ഓർക്കുക. സ്റ്റേറ്റിലെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഗവർണറാണ്, പക്ഷേ റിമൂവൽ ഉള്ളി ബൈ ദ പ്രസിഡന്റ്. സ്റ്റേറ്റിലെ മിക്കവാറും അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഗവർണർ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യും, മാറ്റുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗവർണറാണ്, റിമൂവൽ പ്രസിഡന്റ്. Human Rights Commission appointment is made by the governor but can be removed only by the president. Other details we shall discuss. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഡോക്ടർ ഓഫ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഓവർ റൂളിംഗ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഡോക്ടർ ഓഫ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഓവർ റൂളിംഗ് ഒരു ടേം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ല. I shall make some statements about രാജ്യസഭ. പഠിച്ചാണോ അതിൽ നോക്കാം, ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. രാജ്യസഭ I shall make some statements. Domicile qualification is not required. രാജ്യസഭ domicile qualification is not required. ആ സ്റ്റേറ്റുകാരനാണ് നിയമമില്ല, ഉണ്ടോ ഇപ്പം? രാജ്യസഭ ഡൊമിസൈൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്. ശരിയാണ്, ഇപ്പം ഡൊമിസൈൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല. പണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റുകാരനായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റിലെ ഇലക്ട്രൽ പേരുണ്ടായിരിക്കണം. ഇപ്പം അതില്ല. ഡൊമിസൈൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മീൻസ് റെസിഡൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ അവേ. ഓപ്പൺ ബാലറ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇലക്ഷൻ ഓഫ് രാജ്യസഭ. ഓപ്പൺ ബാലറ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇലക്ഷൻ ഓഫ് രാജ്യസഭ. ഓപ്പൺ ബാലറ്റ് സിസ്റ്റം രഹസ്യമില്ല. ഓപ്പൺ ബാലറ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇലക്ഷൻ ഓഫ് രാജ്യസഭ. എന്ത് തോന്നുന്നു? ഇപ്പം രാജ്യസഭയിൽ ഓപ്പൺ ബാലറ്റ് സിസ്റ്റമാണ്. രാജ്യസഭയിൽ ഓപ്പൺ ബാലറ്റ് സിസ്റ്റമാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. രാജ്യസഭ ഇലക്ഷനിൽ പാർട്ടി ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കും, ഇന്ന ആ വോട്ട് ചെയ്യണം. പാർട്ടിയുടെ ഒരു MLA അവിടെ വന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു, A കാൻഡിഡേറ്റ് എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്യണം. പാർട്ടിയുടെ ഒരാളോട് വന്നിരിക്കും. ഓരോ MLAയും A കാൻഡിഡേറ്റ് വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അയാളെ കൊണ്ട് കാണിക്കണം, സി ഐ ഹാവ് വോട്ടഡ് ആസ് ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ ദ പാർട്ടി, എന്നിട്ടേ പെട്ടില്ല പാടുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് എ പ്രസന്റ് റൂൾ. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ഓപ്പൺ ബാലറ്റ് സിസ്റ്റം. രാജ്യസഭ വി ആർ ഹാവിങ് ഓപ്പൺ ബാലറ്റ്. എല്ലാ പാർട്ടിയും ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കും, അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരുത്തന്നെ അവിടെ കാണും. എല്ലാ പാർട്ടിയുടെ ആളിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ദാറ്റ്സ് റൂൾ. അപ്പം പാർട്ടി പറയുന്നത് കേട്ടോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാനും കൂടാ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിയുടെ എണ്ണ കഴിക്കാൻ കാൻഡിഡേറ്റ് അതെ. പക്ഷേ ഇയാൾ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്താൽ ഡിഫെക്ഷൻ ലോക്ക് എടുക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കുക. ഇത് രഹസ്യം ഇല്ലിപ്പം. ഇപ്പോഴത്തെ സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ ബാലറ്റ് സിസ്റ്റം. ബുക്ക് നോക്കുക, അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിനോട് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം. യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റ് മസ്റ്റ് ബി പാസ് ബൈ രാജ്യസഭ ഓൾസോ. ദ യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റ് മസ്റ്റ് ബി പാസ് ബൈ രാജ്യസഭ. രാജ്യസഭയ്ക്ക് ബഡ്ജറ്റ് പാസ്സാക്കാൻ ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ഡിസ്കസ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ റിട്ടേൺ വിത്ത് റെക്കമെൻഡേഷൻ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ പവർ ടു പാസ് ദ ബഡ്ജറ്റ്.
Next is the tenure Rajya Sabha is 6 years. അല്ല, ടെന്യൂർ ഇല്ല. രാജ്യസഭ is a permanent body. ഇതേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്. ടെന്യൂർ രാജ്യസഭ ഇല്ല. രാജ്യസഭ is a permanent body. ടെന്യൂർ ലോക്സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you can say 6 years. Sorry, 5 years. Yes. ഞാൻ ചിലപ്പം ഈ പറഞ്ഞ അങ്ങ് പറയാം, ഓർത്തിരിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, the vice president acts as the president when the president is unable to perform his duties, and vice president will discharge the duties when the president's post is vacant. ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? തിരിച്ചാണ്. Vice president will act as a president when the post is vacant. Vice president will discharge the duty when he is unable to perform. ഇപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് സുഖമില്ല, vice president discharge the duty. President post vacant ആണെങ്കിൽ vice president will act as the president. Next is the speaker is the chairman of 3 committees. Which committee is not chaired by the speaker of Lok Sabha? 4 committees ശരിയാണ്. Which committee is not chaired by the speaker? 1, rules committee. 2, business advisory committee. 3, privileges committee. 4, general purposes committee. 4 committee which is not chaired by the speaker. General purpose committee, rules committee, business advisory committee, privileges committee. ഇതിലേതാണ് സ്പീക്കർ പ്രിസൈഡ് ചെയ്യാത്ത കമ്മിറ്റി? 3 കമ്മിറ്റി എക്സ് ഒഫീഷ്യോ ചെയർമാൻ സ്പീക്കറാണ്. റൂൾസ് കമ്മിറ്റി, ബിസിനസ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി, ജനറൽ പർപ്പസസ് കമ്മിറ്റി. പ്രിവിലേജസ് കമ്മിറ്റി is not chaired by the speaker. Privileges committee is not chaired by the speaker. First 3 committees are chaired by the speaker. First അല്ല ഞാൻ പറയാം, റൂൾസ് കമ്മിറ്റി, ബിസിനസ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി, ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്മിറ്റി. 3 committees are chaired by the speaker. Privilege committee not chaired by the speaker. If the post of president and if the post of speaker and deputy speaker both are vacant, who will preside over the meeting? Both posts are vacant. Post speaker. അതെ, എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക. ഈ സീനിയറിന് കാണും, കണ്ടാലും പറ്റത്തില്ല. എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ബോത്ത് പോസ്റ്റ് ആർ വേക്കന്റ്, പ്രോട്ടം സ്പീക്കർ ഷുഡ് ബി അപ്പോയിന്റഡ്. ദെൻ ഹി വിൽ പ്രിസൈഡ് ഓവർ ദ മീറ്റിംഗ്. പ്രോട്ടം സ്പീക്കർ വിൽ പ്രിസൈഡ് ഓവർ ദ മീറ്റിംഗ്. Zero hour is an Indian innovation. Yes. It is mentioned in the rules of procedure of parliament. It is mentioned in the rules of procedure. It is not mentioned. എപ്പോഴും ഓർക്കുക, zero hour is an Indian contribution but not mentioned in the rules of procedure of parliament. Rules of procedure of parliament. A bill undergoes vast changes during which reading? First reading, second reading, third reading. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഏത് റീഡിങ്ങിലാണ് ബില്ലിന് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നത്? യെസ്, second reading. Always remember, bill undergoes vast changes during second reading. First reading എന്ന് വെച്ചാൽ introduction of the bill. The minister speaks about the aims and objects of the bill. That is first reading. Second reading ആണ് detailed discussion. Third bill, simply bill is put to vote. അപ്പോൾ question ചോദിക്കും, under which reading the bill undergoes vast changes? Always say second reading. ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ല, ഒറ്റ അടിക്ക് ബില്ല്. ഇപ്പം നമ്മൾ പാർലമെന്റിൽ കണ്ടില്ല, ഈയിടെ ബില്ലൊക്കെ പാസ്സാകുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡും തേർഡും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചൊക്കെ പോകും. പക്ഷേ റൂൾ പ്രകാരം ഫസ്റ്റ് റീഡിങ്, സെക്കൻഡ് റീഡിങ്, തേർഡ് റീഡിങ്. സെക്കൻഡ് റീഡിങ് bill undergoes vast changes. There are cabinet committees. Cabinet committees are statutory bodies, not statutory bodies, council bodies. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട് ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആണോ നോൺ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആണോ? നോൺ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി. ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റീസ് ആർ നോൺ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡീസ്. Cabinet committees are non-statutory bodies. Who presides over the Cabinet Committee meeting on Parliamentary Affairs? Parliamentary Affairs Cabinet Committee is presided by ആരാണ്? Parliamentary Affairs. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാം, ഒരുപാട് ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റിയിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ അഫയേഴ്സ് കമ്മിറ്റി chaired by the Prime Minister.
Economic Affairs Committee, chaired by the Prime Minister. Appointments Committee, chaired by the Prime Minister. Fourth committee, Committee on Parliamentary Affairs, chaired by, adana parappuram question choikkunnathu. Who presides over the meeting of Parliamentary Affairs Committee? Any idea? Union Home Minister. Home Minister presides over the meeting of Parliamentary Affairs. Parliamentary Affairs Mantri alla, Law Minister alla. Parliamentary Affairs Committee of the Union Cabinet is chaired by the Home Minister, Union Home Minister. 8 cabinet committees are there. Union government cabinet 8 committee ഉണ്ട്. അതിലെ 8 മെമ്പർ ആയിട്ട് ഒരാളുള്ളൂ ഹോം മിനിസ്റ്റർ. 8 മെമ്പറാണ് ഹോം മിനിസ്റ്റർ. 8 മെമ്പർ ഹോം മിനിസ്റ്ററാണ്. രാജ്നാഥ് സിംഗ് 2 കമ്മിറ്റിയിലുള്ളൂ. യെസ്, എല്ലാ കമ്മിറ്റിയും PM കാണത്തില്ല. PM ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ചെയർമാൻ ആയിരിക്കും. ഈ 3 കമ്മിറ്റി കൂടാതെ ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി എന്നുണ്ട്. That is also chaired by the Prime Minister. CCS എന്ന് പറയും, Cabinet Committee on Security. That is also chaired by the Prime Minister. ഏതാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ തീരുമാനിക്കാം വിച്ച് കമ്മിറ്റീസ്. നോർമൽ പ്രാക്ടീസ് പറഞ്ഞാൽ 4 കമ്മിറ്റീസ് ആണ് ജനറലി കൺസിഡർ ടു ബി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പൊളിറ്റിക്കൽ അഫയേഴ്സ് കമ്മിറ്റി, എക്കണോമിക് അഫയേഴ്സ് കമ്മിറ്റി, അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി, പാർലമെൻ്ററി അഫയേഴ്സ് കമ്മിറ്റി. നരേന്ദ്രമോദി അതിനുശേഷം ഒരു ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി കൂടെ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി. That is also chaired by the Prime Minister. Cabinet Committee on Security, chaired by the Prime Minister. A no confidence motion can be introduced in either house of Indian Parliament, only in the Lok Sabha. To introduce this motion, support of dash members is required, 50 members. The first no confidence motion was introduced against Nehru's government in the year 63. It was introduced by Kripalani. Once it is defeated, another motion can be introduced only after 6 months. After 6 months. Yes. Once it is defeated, another motion can be introduced only after 6 months. Under Right to Information Act, an information should be given within 30 days. But it affects the life and liberty, that should be given within 48 hours. The most important legislative power of the president is, നാലെണ്ണം പറയാം, ഏറ്റവും important legislative power of the Indian president: nominating members to parliament, issuing ordinances, signing bill passed by the parliament, dissolving the Lok Sabha. ഏറ്റവും വലിയ legislative power of the Indian president, issuing ordinance. That's the most important. നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ കൂടി പവർ ഇല്ലല്ലോ. So most important legislative power of the Indian president is to issue ordinances. The word cabinet was added to Indian Constitution by which amendment? 44th amendment. Word cabinet was added by 44th amendment. The word political party was added to Indian Constitution by which amendment? The word political party was added to Indian Constitution by which amendment? 395 article political party illa. It was added by later in a schedule. It was added. A schedule ആണ് anti-defection law. Anti-defection law il matra political party ullu. That is 52nd amendment. 52nd amendment added anti-defection law. It included anti-defection law in the constitution. Anti-defection law മാത്രമേ ഉള്ളൂ political party ഇത്. അതുകൊണ്ട് ക്യാബിനറ്റ് പോലെയാണ്. It was added later by 52nd amendment. Who is known as the father of modern Panchayat Raj system? Balbant Rai Mehta is known as the father of modern Panchayat Raj system. The state election commissioner is appointed by the governor. Can be removed by the president. What is the procedure for removal of state election commissioner? Yes, similar to that of the removal of a judge of the High Court. രണ്ടു ഒന്നാണ്, സുപ്രീം കോടതി പറയുന്നില്ല, ഹൈക്കോർട്ടാണ്. സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ റിമൂവൽ is similar to that of removal of a judge of the High Court. In between തന്നെയാണ്. Only by in between he can be removed. An OCA card holder is entitled to vote, take part in the election in the country, election in India. He can take part in the election of India.
OCI, he cannot take part. He can acquire land except agricultural and plantation properties. That is right. He can purchase land here, but he cannot purchase agricultural land or plantation. He has no right to vote, but he can stay here as long as he wants. Two countries, those coming from two countries will not get OCI status. Bangladesh and Pakistan. Those coming from Bangladesh and Pakistan will not get the status.